Last can become, any stage can become last. This moment can become last. Spandanam, ellame spandanam da. Body is spandanam, mind is spandana, every thought is spandana. The whole world is spandana. Every emotion is spandana. But ஒரு அபஸ்ருதி மாதிரி ஸ்பந்தனம் வந்துருக்கு, ஒரு சுகம் இல்லை. ஸோ யூ ஹாவ் டு புட் இட் இன்டு ஸ்பந்தனம், நல்ல ஸ்பந்தனம். அந்த ஸ்பந்தனத்துக்கு தான் மந்திர ஜபம். யூ டேக் சம் மந்திர ஜபா, தட் இஸ் ஆல்சோ எ ஸ்பந்தனா, பட் யூ கேரி தட் சேம் ஜபா இன்சைட் த சேம் ஸ்பந்தனா. And at last you see that you need not do any spandana. The spandana is already there within you as aham, 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 I. You catch hold of that akrita spandana, spandana which is not artificially infused. It is the spandana that is already there. The spandana, the primordial spandana, you can say. It is always there within. When attention is turned towards that, that is ajaba japa. பெயர் நினைத்திடவே பிடித்து இழுத்தனை, அதுதான் அது. துடிப்பு, பகவான் உபயோகப்படுத்துகிற வார்த்தை அதுதான், துடிப்பு. ஆனால் நம்ம நிறைய எஃபர்ட் போட்டணும், ஜபம் பண்ணணும். ஏன்னா நிறைய டைம், நிறைய நம்ம சரீரம் மனசில் எல்லாம் ஸ்பந்தனம் இருந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த ஸ்பந்தனத்தை எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணுறது தான் தபஸே. என்டையர் தபஸ்யா இஸ் டு bring about that throb in the body, the nervous system, the mind, the ego into perfect rhythm that needs all our attention, all our vigilance. Unless we do that, real contentment, joy will not happen. Intellectually you will be convinced, but you have all the time before you. Time is death. When you wake up to that fact that so much gap is there in you where there is no awakening, where there is no meditativeness, all that gap, Yama is sitting, death is sitting. Wherever anything other than God is there, you might be having so many logic to say other things. I have to earn, I have to work, I have to live, I have to survive. This is death. Yamasya karuna nasti. As the Purana Vachana says, you cannot write all these sentiments to Yama because he is compassionless. Yamasya karuna nasti. Kartavyam hari kirtanam. That is what it is. Yama is merciless. Yamas samyamatamaham. As Bhagavan says in Gita, he is the greatest controller, discipliner, martinet. He has no compassion. He means time. The simple logic is enough. When death comes, you cannot say, I am yet to retire. To death, you cannot say, I have my child to get married. I have my girl to get married. I have my son to get job. You cannot say that. That is why they say, Yama is merciless. God of death is merciless.
If you want to wake up now. Wake up now. Wake up now. Wake up now. Pratibodha viditam matam amritatvam hi vindate. Every moment, keep the spandana awake. And that spandana can be, when that spandana is of the nature of the infinite. Mahavakya spandana, as Vedanta says, Mahavakya spandana means Jiva Brahmaikya spandana. There is that recognition of இது முடியறதுக்கு கூட க்ஷமை இல்லையா, ஒரு ஸ்பந்தனம் நடந்துட்டு இருக்கு, அது முடிஞ்சிருக்கு எழுக்கும். மகாவாக்கிய ஸ்பந்தனம், ரெண்டு இல்லாத நிலை, நிதம் களிமயமாய் நின்றிடும் நிலை. Bhagavan says constantly ananda sthiti. Ananda means there is no duality. To keep it alive, because you have woken up to the seriousness of death. That is Bhagavan's life, death experience. Then this becomes very important. Then Nama Japa is very important, Atma Vichara is very important. Everything is same. Any simple thing will do. But it will, nothing else. Actually, when I was studying in school, somebody gave me Swami Vivekananda's Complete Works, one book. There is one portion in it, Inspiring Talks. In that there was one sentence: let a few souls live for God and for God alone, and let the world go. Have no compromise. If you have that much of force, then thing will be very easy. I will have a little bit of world in pocket. Then that much of world will give you trouble. That is the secret. Renunciation is the secret. Tyage amritatvamānashu. Tyaga does not mean outer sannyasa. It means full time. When you are asleep, you cannot do anything. But when you are awake, no other job. In our village, long back, it happened that you have to fill application to the panchayat. So the panchayat application, for some other cause, one old person had to write. So they will write your name, your gender, and they will ask caste also, religion also, and then occupation. So they asked, what is your occupation? He wrote Ishvara Vicharam. He wrote worshipping God, nothing else. No other job. Aham vritti is constantly there. That spandana is already there. Our body and mind is interwoven with aham vritti. And our suffering is filled with aham vritti. Everywhere that aham vritti is there. Only thing we are not catching hold of that aham vritti. This aham spurti is the spandana. Bhagavan says, catch hold of the aham vritti and you concentrate on that, it will drop all its dross and shine forth as aham spurti. And generally, sometimes one mantra is given. That is spurti. That is the spurana. Or jnana vichara also goes to the spurana plane. Atma spurti. Spurantam, antaspurantam sada, says Dakshinamurti Stotra. So you train yourself to stay in spurti.
That is what sadhana is. Chittavritti is all spurti only. Every thought is a spurti, a throb. But disorderly, discordant notes. Many kind of emotions, many kind of things. So constantly, slowly you try to create a river inside. A flow of meditativeness, a current. ஒரு ஸ்ரோதஸை உள்ளபடியே உண்டாக்குறோம், கஷ்டப்பட்டு உண்டாக்குறோம், எஃபர்ட் போட்டு உண்டாக்குறோம். Take it for granted that anything that you achieve as a gift will not stay with you. நான் வந்தேன், நம்ம திருவண்ணாமலை வந்தேன், அப்படியே கிடச்சி கொடுத்து அதே மாதிரி போயிடும். அது முயற்சி பண்ணி சந்ததம் சலிப்பற சந்தோஷமாகவேன்னு பகவான் சொல்கிற மாதிரி லட்சுமணமாமா சொல்லுவார். சைக்கிள் விட்டுட்டு இருந்த 2 பெண்கள் கிராமத்தில். ஒரு பொண்ணு சைக்கிள் ஏறினதுமே ஓட்டின்னு போயிட்டான். அப்போ அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற பொண்ணுக்கு வேலையில்லை. அவள் சொல்ல விழுடி அப்படிங்கிறான். விழுந்து தான் படிக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ யூ வில் again and again have a slip, again and again wake up, again and again strive. This tapasya, nobody can escape. You have to struggle and find out some kind of spandana. Our activity is also spandana. Swadharma is also spandana. Every day you do the same thing on that time, that is also a spandana. So Kabir says his weaving the cloth, that is Ramanama. There is a song of Kabir where he says, I am weaving, every thread is Rama. Whoever wears this cloth will directly go to Vaikuntha. He will have no birth or death, he says. அகம்போதை விட்டுடுங்க, அது சத்தை, எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அது இருக்குது. அது ஒன்றுலேயுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாது. அது அஜ்ஞானத்துக்கும் சாட்சி, அவித்தியக்கும் சாட்சி, நீங்கள் சஃபர் பண்ணுறதுக்கு சாட்சி. இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் வர்றது இந்த ஸ்பந்தனம் தான். அவங்க வாழற வரைக்கும் எவ்வளோ அந்த எனர்ஜி சக்தி இருக்கும், அவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கும். அது போகிறது தான் நம்ம டல் ஆகிடுறோம், டயர்ட் ஆகிடுறோம். இப்போ தபஸுங்கிறதே அதுதான். அது என்ன பேர் வேணால் சொல்லுங்களே, குண்டலினின்னு சொல்லுங்கோ, சித் சக்தின்னு சொல்லுங்கோ, தேவதைன்னு சொல்லுங்கோ. ஏதோ ஒன்று ஒரு எனர்ஜி லெவலை தூக்கி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலி ஒரு ஹையர் லெவலுக்கு நிறுத்துறதுக்குள்ள துடிப்பு நடந்துகிட்டே இருக்கணும். உள்ள அந்த ஸ்ட்ரகிள் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அதுதான் அதோட ஒரு ஃபார்ம், ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்ம் தான் ஜபம். அது எல்லா சாதனையிலையும் இருக்குது, எல்லா ரிலீஜியன்லேயும் இருக்குது. சன்னியாசிகள் கூட பிரணவ ஜபத்தை கொடுக்குறாங்க. ஏதது ஆலம்பனம் ஸ்ரேஷ்டம்னு ஸ்ருதி சொல்கிறது. இதை பிடிச்சுன்னு நில்லுன்னு. ஆனால் அந்த ஸ்பந்தனம் தான் முக்கியம். ஆத்ம விசாரமும் ஸ்பந்தனம் தான். அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணா.